emocionado, ando todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, y acaso al corazón, y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, y acaso el corazón, y me muero por volver. Toros y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Negra. You know negra? Ready? Negra. One, I'm a clear. Volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando.
señor. 100 al kilo parejo. ¡Venga los gallos! ¡Venga! ¡Sí, señor! A la feria de San Marcos del Mérito, Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, pa' ahogarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retosándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Aplausos! Fiesta bonita, ya será una risa, con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primor. Silencio, silencio. Y a la chica que hizo grande. Y a ver de qué le planchar. Fuera, gallos y pastores. Hay telera. Cierren las puertas. Y un gran aplauso para el mariachi Luz Graduación. Sí, señor. Un gran aplauso, aplauso. Más fuerte, más fuerte. Y comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando un picotazos, quieren hacerse pedazos, pues treñadas de pelear. Y en el choque cae el giro, en el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado que se pone a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! Aplauda, aplauda. Ya será una risa, con todas sus fuerzas. ¡Que viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primor. Muchas gracias, somos Mariachi Eterno de UCS y felicidades. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y
Bienvenidos familia, seres queridos, amigos y facultad a nuestra ceremonia. Yo soy Saúl, estudiante de tercer año en la Universidad de Santa Cruz y seré su guía de ceremonia. Este año celebramos 52 años de existir como una graduación en la Universidad de California, Santa Cruz. Esta ceremonia es una celebración bilingüe y bicultural que celebra los éxitos de los estudiantes latine y chicane. Hello everyone, my name is Daisy Rico. I'm a third-year student at UC Santa Cruz, and I want to thank you all for joining us today. Welcome families, faculty, and staff to the 52nd Annual Chicane Latine Year-End Ceremony, the oldest of the ethnic celebrations. This is a bilingual and bicultural event, one that honors the traditions and recognizes the importance of the accomplishments of Chicana and Latina students at the University of California, Santa Cruz. We are proud of what we have accomplished in the last 52 years together and the generations of students that have become part of this legacy, a part of our story and presence on this campus. To the class of 2024, today you join that legacy. Con esto permitíamos presentar a Amy Argenal, profesora asistente de investigación y aprendizaje del Departamento de Sociología, quien nos guiará en el reconocimiento de la tierra. Please help us welcome Amy Argenal, Assistant Professor of Community Engaged Research and Learning in the Sociology Department and fierce advocate for student success, who will guide us through the land acknowledgement. Thank you. El reconocimiento de tierras es una declaración que reconoce la historia y la presencia de los pueblos indígenas y su relación con sus tierras tradicionales. Los reconocimientos de tierras ayudan a crear conciencia sobre el borrado cultural de los pueblos indígenas y los procesos de colonización que han contribuido a este borrado. Las tierras en las cuales nos hallamos son el territorio no cedido de la tribu Upi, de habla Awaswas, la banda tribal Ama Mutsun, compuesta por descendientes de un pueblo indígena que fue llevado a las misiones de Santa Cruz y San Juan Bautista durante la colonización española de la costa central. Brega arduamente hoy por hoy para restaurar las prácticas de administración tradicional en estas tierras y la sanación del trauma histórico. A land acknowledgement is a statement that recognizes the history and presence of Indigenous peoples and their enduring relationship to their traditional homelands. Land acknowledgements help create awareness of the cultural erasure of Indigenous peoples and the processes of colonization that have contributed to that erasure. The land acknowledgement used at UC Santa Cruz was developed in partnership with the Amo Mutsun Tribal Band Chairman and the Amo Mutsun Relearning Program. The land on which we gather is the unceded territory of the Awaswas-speaking Upi tribe. The Amo Mutsun Tribal Band, comprised of the descendants of indigenous people taken to Mission Santa Cruz and San Juan Bautista during the Spanish colonization of the Central Coast, is today working hard to restore traditional stewardship practices on these lands and heal from historical trauma. The violent colonization and occupation of indigenous land suffered by the Awaswas Amo Mutsun is not a fixed event of the past. Rather, it is ongoing and widespread process impacting indigenous peoples from all parts of the earth.
from the Mapuche in Chile to the Lenca in Honduras, and from the campesinos in El Salvador to the people of Sudan, Congo, Haiti, and Palestine. Many of the descendants of Western and Sub-Saharan Africans taken from their homeland, stripped of their language and culture, and violently forced into slavery still live under systemic oppression and social disenfranchisement. La violenta colonización y ocupación de tierras indígenas sufrido por la Waswas Amamutsen no es un acontecimiento fijo del pasado, más bien es un proceso continuo que impacta a los pueblos indígenas de todas partes de la tierra. Desde los Mapuche en Chile hasta los Lenca en Honduras, de los campesinos de El Salvador a los pueblos de Sudán, Congo, Haití y Palestina. Muchas de los descendientes de africanos occidentales y subsaharianos, forzados de su tierra natal, despojados de su lengua y cultura y obligados violentamente a la esclavitud, todavía viven bajo opresión sistémica y privación de derechos sociales. We honor the activists of varying shades of black, brown, and bronze who have fallen while defending their right to life, and those who have endured violence and bodily harm in their fight for liberation on our campus and beyond. We remember the rivers and peoples whose streams were choked and poisoned to grow the crops that fill our bellies, to mine the gold that dangles from our wrists. And we pray for the mothers, fathers, uncles, infants, elders, and children of Palestine, whose ash-laden earth aches with grief. Honoramos a los activistas que han caído mientras defienden su derecho a la vida y a aquellos que han sufrido violencia por su lucha por la liberación. Recordamos los ríos y los pueblos cuyos arroyos fueron asfixiados y envenenados por producir los cultivos que llenan nuestros estómagos, para extraer el oro que cuelga de nuestras muñecas, y oramos por las madres, padres, tíos, bebés, ancianos y los hijos de Palestina, cuya tierra cargada de cenizas pesa de dolor. This land acknowledgement was developed by Amanda Moreno, intern with the People of Color Sustainability Collective for El Centro's annual Nuestras Raíces event this spring. It allows us to make the necessary connections across time and place that is so needed in our world today. Este reconocimiento de tierra fue desarrollado por Amanda Moreno, estudiante de la colectiva de sostenibilidad para personas de color. Nos permite establecer las conexiones necesarias en el tiempo y el lugar que tanto se necesitan en nuestro mundo actual. Thank you. Thank you so much, Amy, for giving us that land acknowledgement. We would now go ahead and give the space to the Danza Azteca group, White Hawk. Please give it up for White Hawk. Por favor, ayúdenos a darle la bienvenida.
Muchas gracias, Whitehawk, por brindarnos y abrir. Aplauso, aplauso, aplauso. Desde 1983, Whitehawk Indian Council for Children ha existido en Watsonville, California, para involucrar a los jóvenes de nuestra comunidad en prácticas indígenas, principalmente a través de la danza azteca. Thank you, Whitehawk, for opening our ceremony with this blessing. Since 1983, Whitehawk Indian Council for Children, a nonprofit organization, has existed in Watsonville, California to engage the youth of our community in indigenous practices, primarily through danza azteca. Con esto, permítanos presentar a la directora del Centro para Estudiantes Chicana y Latina de UCSC, Xiomara López. Xiomara es una graduada universitaria de primera generación y tiene una licenciatura en estudios jurídicos de UC Santa Cruz y una maestría en consejería educativa de la Universidad del Sur de California. We are pleased to introduce the director of El Centro, Xiomara López. She is a first-generation college graduate with a Bachelor of Arts in Legal Studies from UC Santa Cruz and a Master's in Educational Counseling from the University of Southern California. Please help us welcome Xiomara. Buenas tardes y bienvenidos a UC Santa Cruz. Mi nombre es Xiomara y tengo el privilegio de ser la directora del Centro para los Estudiantes Chicanos y Latinos. Soy hija orgullosa de padres inmigrantes de México y Guatemala. Crecí en el sur centro de Los Ángeles. Soy mamá y estudiante de primera generación. Incluso hoy cumplen 10 años de graduarme de UC Santa Cruz. Y por eso sé cuánta dedicación y sacrificio les tomó a los estudiantes y a sus familias llegar a este día. Quiero empezar por darle las gracias a los primeros estudiantes que comenzaron esta tradición hace 52 años, para honrar su cultura, su persistencia, orgullo y dedicación. Today we honor the leadership and advocacy of the first students who began this tradition 52 years ago. I would like to share my sincerest appreciation to the students from the planning committee, Areli, Kelly, Daisy, Saul, our El Centro program coordinator, Jaylene Sinsun, to our dedicated faculty who are here with us today, our colleagues from the resource centers, HSI, EOP, STARS, and all the staff who are volunteering, and everyone who took part in making the 52nd annual Chicane Latine graduation a reality. Gracias a los estudiantes, personal y la facultad, a los voluntarios y a toda la comunidad por ayudarnos a realizar esta ceremonia. This is the first traditional ceremony since 2019. Additionally, this is the first graduation for many of our students who graduated high school during the COVID-19 pandemic. El centro ha existido desde 1995 como un centro de actividades y recursos que apoyan la transición, la retención, graduación y avance académico de los estudiantes latinos. Durante casi 3 décadas, el centro ha sido un hogar lejos de casa para muchos estudiantes. Established in 1995, El Centro serves as a hub of organized activities and resources that support transition, retention, graduation, and academic advancement. For almost 3 decades, El Centro has served as a home away from home for many students, including myself. El Centro has a legacy of fostering a sense of belonging and a vibrant and culturally rooted community.
It is a place where students are validated and affirmed in their intersecting identities and receive access to opportunities that foster their success. No podríamos hacer este trabajo sin nuestros estudiantes. Hoy tenemos 8 estudiantes que trabajaron con el centro y que se gradúan hoy. We could not do this work without our students. Today we have 8 student interns who are graduating. Please stand when I call your name. Sara Delgado. Renata López. Esmeralda Ruiz. Maximiano Castillo. Izzy Zazueta. Naomi Ortiz. Olivia Di Sabatino. Y Micaela Mancía. Gracias por su liderazgo y sus esfuerzos de servir a nuestra comunidad. Hoy reconocemos a cada estudiante y a sus seres queridos que por su determinación y por vencer todos los obstáculos para tener su educación. Sabemos que como familias y seres queridos han hecho muchos sacrificios para estar aquí. A lo largo de este viaje, ustedes han sido pilares de apoyo, brindando la motivación y la tranquilidad necesarias para que nuestros graduados naveguen por los desafíos y los triunfos de la universidad. Gracias por inculcarles los valores del amor por el aprendizaje, la dedicación a la familia y seres queridos, de justicia y valentía, el orgullo de su cultura y el espíritu de lucha que siempre llevarán con ellos. Son activistas, organizadores, movilizadores y líderes conscientes que confrontan el mundo como es y lo transforman como puede ser. A pesar de la represión y la violencia que han vivido en estas últimas semanas, nuestros estudiantes se han mantenido resilientes y persistentes. Nuestros estudiantes se han mantenido resistentes y persistentes en su solidaridad y defensa de la paz y la justicia. Sé que con estos estudiantes nuestras comunidades están en buenas manos. Students, thank you so much for being transformative scholars who dismantle systems that do not serve us and construct communities with love and care. Remember your connection to the land and those who came before us. They instilled in us the tradition of servingness. El éxito no se mide únicamente por los logros de su carrera. El verdadero éxito radica en cómo animamos a los demás, cómo marcamos una diferencia positiva en la vida de quienes nos rodean. Juntos podemos crear un futuro lleno de compasión y justicia. Sigan cultivando las conexiones que formaron aquí. Cuiden su salud y su bienestar. Mantengan la paz y encuentren la alegría. Students, it's on all of us. Pay it forward and help pave the way for those coming behind you. Asegurémonos que nuestros hermanos, primos, vecinos tengan y tomen las oportunidades educativas y profesionales que continuará elevando a nuestras comunidades. Congratulations, graduates. The future is yours to shape. Stand tall by your beliefs, pride, and purpose, and go forth with the confidence that you are capable of achieving greatness. Felicidades y adelante. Gracias, Xiomara. Es un placer presentarles a nuestra primera oradora estudiantil, Juana Álvarez Ortiz. Juana es estudiante indocumentada de primera generación. Ella nació en Michoacán, México y creció en Salinas, California. Juana se graduó hoy con una licenciatura en Sociología y aspira a iniciar su empresa y brindar servicios, recursos y apoyo a otros estudiantes indocumentados.
It is now our pleasure to introduce our first undergraduate student speaker, Juana Alvarez Ortiz. Juana is a first-generation undocumented student who was born in the state of Michoacán in Mexico and raised in Salinas, California. Today, she is graduating with a bachelor's degree in sociology and aspires to start a business and offer services, resources, and support to other undocumented students. Please help us in welcoming Juana Alvarez Ortiz. Por favor, ayúdenos a darle la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Juana Álvarez Ortiz y sí, con orgullo digo que aparte de ser estudiante de primera generación, también soy una estudiante indocumentada. Y con toda honestidad, les digo que no siempre fue fácil navegar este sistema educativo. De hecho, ha sido una de las metas más difíciles que me he propuesto. Sin embargo, sí llegué. Y durante mi tiempo aquí, seguí haciendo lo que me apasiona tanto, ayudar y aprender de mi comunidad. Estos 2 últimos años, a través de una beca, tuve el honor de trabajar con el programa de servicios para estudiantes indocumentados. Aparte de ser mentora y una fuente de recursos para estudiantes, también pude cultivar un ambiente de comunidad más grande. Aprendí varias habilidades y cualidades profesionales. También me involucré con otras organizaciones, creé una red de conexiones y durante todo esto conocí a muchos más estudiantes indocumentados de todas partes de California. Y junto a ellos he estado abogando por la aprobación de lo que ahora se ha convertido en un bill llamado Oportunidad para Todos y conocido como AB 2586. Y cuando lo pasen, todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, podrán trabajar en cualquier trabajo en el campus, algo que ahorita no se puede. Pero de lo que estoy más orgullosa este año es de haber podido empezar un club dedicado para apoyar a la retención de nuestros estudiantes indocumentados y nuestros estudiantes inmigrantes. Y mi misión de crear un sentimiento de pertenencia y de comunidad para todos continuará aún después de graduarme. Ahora, con todo eso dicho, es en realidad un honor y un placer y un privilegio el estar aquí hoy dirigiendo este discurso en frente de tantas personas que han contribuido al triunfo y al éxito de nuestros graduados. Antes que todo, quiero empezar por expresar mi más grande agradecimiento a mi familia. Si se pueden parar. Mi mamá, María Elena, ¿te puedes parar? Mi papá, Juan, ¿te puedes parar, pa? Mis hermanas, Anayeli y María, ¿se pueden parar, por favor? Y mis sobrinos y mi sobrina que también están aquí presentes hoy, ustedes han sido mi mayor motivación e inspiración toda mi vida, pero especialmente a través de estos últimos 4 años. Gracias por su sabiduría, por enseñarme a ser humilde y por darme la determinación y el apoyo que me ayudó a convertirme en la persona que soy ahora. Ay, ya se me quiere volar el papel.
Nunca olviden que los amo y que son mi más grande orgullo. Sé que no solo hablo por mí, pero también por todos los estudiantes aquí presentes. Nuestras familias, nuestras mamás, mamás solteras, papás solteros, abuelitos, guardianes, nuestros hermanos, hermanas, parejas, tíos, tías, todos. Todos han sido los pilares que nos han guiado y dado la fuerza para seguir echándole ganas y para poder llegar hasta este día tan especial. Cuando hemos necesitado de ustedes, siempre han encontrado la manera de apoyarnos, ya sea contestando el teléfono, solo para escucharnos llorar de lo estresado que estamos, mandándonos mensajes de porras antes de un examen, ayudándonos financieramente para poder tener comida en nuestras mesas o libros en nuestros escritorios, dándonos sus buenos consejos y más que nada su gran amor. Nos enseñaron que a pesar de las dificultades y los desafíos que se nos pongan enfrente, nosotros podemos con todo eso y más. También les agradecemos todas esas vacaciones y fines de semana que regresamos a casa para encontrarlos con los brazos abiertos y con un rico plato de comida listo para llenarnos la panza. Gracias a ustedes y a su motivación hemos podido salir adelante durante nuestros momentos más difíciles. Sabemos que tal vez hubo días que decidieron trabajar horas extras para poder ayudarnos, tal vez trabajaron más días durante la semana. Todo lo mencionado y lo no mencionado ha tenido un impacto inmenso en nuestro éxito aquí en la universidad. Cada uno de sus sacrificios, de todos ustedes hoy aquí presente y de las personas que no nos pudieron acompañar, nos ha ayudado a llegar a esta meta tan grande. Este día no sería posible sin sus sacrificios, su sudor, sus lágrimas y su esfuerzo. Hoy no solo es graduación de nosotros los estudiantes, sino también es graduación de cada una de las personas que plantaron su granito de arena para que hoy pudiéramos caminar sobre este escenario. Muchos de nosotros, cuando emigramos o cuando nuestras familias emigraron, lo hacemos con el deseo de cumplir el sueño americano. Hoy quiero que tomemos un segundo para mirarnos unos a los otros y saber que todos los aquí presentes somos lo que define y construye ese sueño. Hoy nos graduamos entre un mundo lleno de desafíos y de incertidumbres. Sin embargo, todos aquí somos testigos de que podemos lograr cada meta que nos propongamos. Hoy, tal vez muchos de nosotros recorreremos este escenario y nos convertiremos en los primeros en nuestras familias en tener una licenciatura, maestría o doctorado. Pero algo tenemos muy en claro, no seremos los últimos. Familias, juntos hemos hecho historia aquí hoy. Será el final de un capítulo, extenderemos nuestras alas y seguiremos con nuestra historia. Ahora y siempre seremos reconocidos como graduados de la Universidad de California, Santa Cruz. Muchas gracias. ¡Y viva Palestina libre! Ahora es un placer para nosotros presentarles a nuestra segunda oradora estudiantil, Emilia Sánchez.
Emilia se graduó de Pasadena City College con su título asociado y se transfirió a UC Santa Cruz. Hoy se gradúa con 2 licenciaturas en Sociología y Estudios Latinoamericanos y Latinos. Ella dice, no estaría aquí si no fuera por el pueblo que me crió. Mis logros no son solo míos, también son de mi familia. It is now our pleasure to introduce our second undergraduate student speaker, Emilia Sanchez. Emilia is a transfer student from Pasadena City College. Today, she is graduating with not 1, but 2 bachelors in Sociology and Latin American and Latino Studies. She says, I would not be here if it wasn't for the village it took to raise me. My accomplishments are not just my own, they are my family's as well. Please help us in welcoming Emilia Sanchez. Por favor, ayúdanos a darle la bienvenida. Hi. Hi, Mommy. Hi, Papi. Hi. Hi. Okay, I'm going to try not to cry. Okay. Transferring to UCSC from LA has been an experience that was different from what I imagined it to be. This place was completely new. New town, new environment, new people. Adjusting here could be difficult. Being in the middle of the forest is peaceful, but college life isn't always that. As many of us in the space today know, being Latino and first generation at a PWI is a challenge. You meet people with different backgrounds, experiences, and values. You start understanding the school system more. You realize how you have to fend for yourself. You feel the need to assimilate or refrain from your being. You are more aware of your presence and where you come from. We were taught to be resilient and strong, even at our lowest, and throughout the college journey, it can feel lonely. However, it is important that you recognize how hard you worked to get here with everything that you knew prior to university life. What we learn throughout our lives in relationships, friendships, first loves, first times leaving home, this is all education in itself. Don't let anybody tell you differently. Your experiences and your feelings cannot be taken from you. Our lives may be different from many students at UCSC, but what we face in life shapes how we show up in school and how we show up for each other. You also come from a line of ancestors that live in you every day. They would be proud of you in this moment. This is also our preparation in becoming the next generation of ancestors. While campus life could be difficult to navigate through, I have come to realize that the people who have made me feel the most safe on this campus were other students. Sorry, I'm getting emotional. We have seen how love runs deeply for our community, even with interference from those who may not stand with us. Whether it was access to information or needing someone to fight by your side, there were always students who made sure you knew your worth and gave you the care one would not have expected to receive at a university. I have hope that everyone here will take this form of warmth and give it to those around them. This proves how we are not self-made, but we are community-made. I would like to take a moment to give a thank you to my dear friends Sammy and Christina. Sammy's right there. Sammy's right there. When I was going through obstacles with my mental health, they always reached out and made sure that I knew they had their arms open whenever I needed them. If it wasn't for their encouragement and support, I could not have pushed through my past 2 years of college, and I appreciate you deeply. I would also like to hold great respect for the students from SJP and everyone who has been a part of showing us what resistance is. You have taught and reminded many what advocacy means and what that looks like. Thank you for bringing together powerful, compassionate, and dedicated individuals together and creating a community that I have had an honor of being in. May we never stop educating and holding spaces for those around us. Before I end, it is crucial to acknowledge those who were not able to graduate with us this year, the class of 2024 in Gaza. Antes de terminar, es crucial reconocer los estudiantes que no pudieron graduarse este año, la clase de 2024 en Gaza.
They will not be walking the stage, they will not have their families by their sides, and there are over 15,500 children that will not experience education as they are no longer with us physically. While there are no universities left in Gaza, celebrating our class without acknowledgement to those who are not with us is injustice. And as former UCSC alum Bell Hooks said, without justice, there can be no love. I believe community care consists of accountability and educating one another. So please continue the fight and make the effort to wake each other up and take action. This is why I and many students urge not only UCSC, but all schools to divest from companies that fund genocide and invest in the safety of their students in the process. UC Divest, yes. I know that this is a speech directed for the students, but I also hope that this reaches Cynthia and Lori. When I just want to tell them that inflicting police violence on students and not allowing them to graduate because of their participation is unacceptable, especially when future generations will be learning about them at this very college within conversations of revolution. Not only have we had historic advocates at UCSC, but we have learned so much about the world and power systems through our education here. We cannot experience punishment and harm, but then be used as a selling point later. UCSC has students full of passion, courage, and strength. Embracing and listening to them is not something your students should try to earn. I hope this university practices the principles of community they created themselves and encourage ending cycles instead of repeating them. Yeah. To students, let's practice our new skills we attained during our time here and raise our voices even if it trembles. Continue holding one another close, because when you feel supported by love, you can find other kinds of meaning everywhere. Congratulations to the Latinx class of 2024. Lo logramos y viva Palestina. Nos gustaría presentarles a nuestro estudiante de posgrado y orador, Saúl Villegas. Hoy se gradúa con una maestría en Bellas Artes del programa de Artes Digitales y Nuevos Medios. Saúl ha asumido el papel de educador, transmitiendo sus conocimientos y percepciones artísticas a una nueva generación de artistas aspirantes. Capacita a sus estudiantes para que encuentren sus voces únicas y aprovechen el poder de arte para marcar la diferencia en el mundo. We would like to introduce our graduate student speaker, Saúl Villegas. Saúl is graduating from UCSC with a Master's in Fine Arts from the Digital Arts and New Media program. Saúl has embraced the role of an educator, passing on his knowledge and artistic insights to a new generation of aspiring artists. He empowers his students to find their unique voices and harness the power of art to make a difference in the world. Please help us in welcoming Saúl Villegas. Thank you so much, Xiomara and the team at El Centro for having me here, and thank you all for coming.
Welcome students and scholars, esteemed faculty, proud parents, supportive mentors, and most importantly, my fellow graduates. My name is Saul Villegas, a queer Mexican-American from the Central Valley, a son to a resilient mother and father, a brother, an artist, and most importantly, a human who empathizes with the conditions of society and our struggles to survive. I'm all of those things, but today I'm your colleague. Today marks a monumental milestone in our lives, a moment we've worked tirelessly for, sacrificing sleep, social gatherings, and sometimes even our sanity to reach this stage. As we stand on the threshold of the future, adorned in our caps and gowns, we carry the weight of our accomplishments and the responsibility to make a difference in our communities. I will talk to you about what is most important to me and what it can mean to you in this special moment. I stand before you today having overcome many challenges and obstacles that affected my family and me, and together we have directly and indirectly uplifted each other to break generational trauma handed to us. In my younger years, I was exposed to the devastating experience of losing my brother to gang violence. During this time, I felt confused, angry, defeated, and felt the weight of a society that demanded I show up as if nothing had disrupted my life. As I attempted to navigate my life, knowing that people would never fully understand the depths of our family's grief, I began to think of using art as a way to heal. I often daydreamed of a moment when I could share my struggles and my reach for accomplishments with others, and I would ask myself, what would it mean to reach beyond myself and have the opportunity to help others? What would that look like? Does it look like that? These questions inspire me to think outside of myself and recognize that while seeking ways to improve my quality of life, I was aware of the people around me who did not have that opportunity and desperately needed help. I've learned to value life and believe that my epiphany during these dark moments where I felt an overwhelming sense of gratitude and humility have taught me life lessons that would forever guide me and help me make a better person and artist, whose vision has been to show others the path towards the light. I want you to know that there is also hope beyond the cruelty surrounding us in society. Amazing people advocate for injustices and offer an outlook beyond the dire circumstances we often face. Our communities need guidance and healing. We must understand why we hurt each other. Our mission should be to provide a safe sanctuary for our loved ones, friends, co-workers, and strangers to enjoy life in the pursuit of happiness. I ask you to use your intelligence to forge pathways for those who are suffering and for those who are gone too soon. To continue to fight battles with those that are misguided, we must offer forgiveness and change the destructive patterns and continue harming our loved ones and strangers. In my thesis showcase, I had the chance to create a cathartic experience for the public to view our family's grief. I created a sense of transformative emotional power through storytelling by walking people alongside our trauma. I also studied perception and trauma. It helped me understand what I had experienced when I tragically lost my brother. It allowed me to understand that prolonged exposure techniques used in my art therapy can introduce you to traumatic memories, but also provide you a portal for you to enter and exit, lessening the fear of them every time you do so. This was transformative, as it allowed me to rescript those memories full of sorrow and help me focus on celebrating joyful moments with my loved ones. This experience is what I leave with you all today. The ability to leave a tragic situation and return with a new perspective and understanding of empathy for yourself and others. The daydream I once had became a reality. I'm proud to be standing here to share my story as a symbol of resilience and manifestation. Every one of us has a unique story to tell, a narrative that is shaped by our experiences, struggles, and triumphs. Let's not shy away from sharing our stories, because through storytelling, we connect with others, build bridges of understanding, and inspire action. This is the way that we can make a difference. As we leave this institution and step out into the world, let us carry the lessons we have learned, the friendships we have made, and the dreams we hold dear. Let us use our talents, our education, and our voices to uplift our communities, advocate for those who have been marginalized,
and leave behind a legacy of hope and empowerment. Congratulations to my fellow graduates. The world awaits your talents, your compassion, your stories. Let us go forth and make a difference. In the words of Mother Teresa, yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We only have today. Let us begin. Gracias a los maravillosos estudiantes oradores que compartieron sus historias con nosotros hoy. Ahora sí, preparan las cámaras, llegamos a la hora que todos han anticipado. Pueden tomar fotos en sus asientos, pero no obstruyan los pasillos. A continuación presentaremos los graduados de la clase de 2024, empezando con los estudiantes que reciben con su maestría o doctorado. Thank you to the wonderful student speakers who were able to share their powerful stories with us today. And now for the moment that everyone has been waiting for. Graduates, please give us the honor to celebrate you individually. Guests, you can take photos from your seats, but please do not block the aisles. First, we have the pleasure of acknowledging our graduating students who are receiving their master's or their doctoral degrees. En este momento nos gustaría presentarles al doctor Enrico Ramírez Ruiz y a la doctora Alegra Herroy Reveles, quienes nos guiarán en la presentación de títulos. At this moment, help us welcome Dr. Enrico Ramírez Ruiz and Dr. Alegra Herroy Reveles, who will lead us through the presentation of degrees for doctoral and master graduates. Qué gente tan bonita, ¿eh? Esta tarde tenemos el honor de presentarles a los estudiantes que recibirán el grado de maestría y doctorado. Son logros muy prestigiosos y ganados con mucho esfuerzo que denotan el punto más alto de aprendizaje. Proporcionan una formación exhaustiva y especializada en un área específica del conocimiento, permitiéndoles convertirse en expertos de su campo. Miren todo el talento, todo este conocimiento, energía y fortaleza. Hoy tenemos el privilegio de ser testigo de su gran éxito. Las y los invito entonces a que aprovechemos este espacio de celebración para agradecerles a nuestras hermosas familias todos sus sacrificios, su apoyo y sobre todo su amor. Gracias, familias. Y en especial debemos celebrar la participación femenina en nuestras vidas. En esta eterna lucha no hubiéramos encontrado la fuerza necesaria si no fuera por nuestras tías, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras madrinas. Pero ciertamente no es suficiente agradecer. Debemos apoyarlas incesantemente, sin miramientos ni excusas. El progreso de las mujeres es el progreso de todos. Dar prioridad a las mujeres no es una opción, es una necesidad. So it's an honor for me to be here today because I am also a UCSC graduate. 15 years ago, I crossed this stage with my PhD in chemistry. The first one in my family to get a PhD. In the crowd that day was the son of one of my cousins. He was 7 years old. And a couple days ago, he graduated from UC Riverside and now is going to be entering a PhD program in chemistry at UCLA. Okay. We are models for our families. We are models for everyone who comes behind us. We are the first, we are not the last. Okay? And so
Today, we will recognize all those children that are here that are going to be inspired to follow in your footsteps, to come to UC Santa Cruz or wherever they go, but to get an education and to keep going. Today, we have the honor of introducing you to the students who will receive their master's and doctoral degrees. These degrees represent hard-earned achievements that have expanded the limits of our collective knowledge. They have completed comprehensive and specialized training in a specific area of knowledge, allowing them to be experts in their field. Today, we have the privilege of witnessing their great success. So, our graduates and Hooders are going to come to the stage. Amanda Carvajal. Okay, first we have Debbie Duarte, a PhD in literature, hooded by Dr. Zach Zimmer. Turn around. Please welcome to the stage Michelle Gomez Parra. Woo! PhD in sociology with a designated emphasis in Latin American and Latino studies, hooded by Jessica Taft and Julie Beth. Next, we have Vanessa Yadira Oviedo, PhD in cognitive psychology and psycholinguistics, hooded by their father, mother, Melchor y Rosa Oviedo. Muchísimas felicidades, un gran aplauso para estos doctores y doctoras tan brillantes. Estamos muy felices de poder participar en este momento tan hermoso de sus vidas. You're exactly what this country needs. You will not let this country change you. You will change this country. Now we will move on to call our exceptional students who will graduate with their master's degrees. Ahora pasaremos a reconocer a nuestros estudiantes que se gradúan con sus títulos de maestría. Nicolás Santana Zúñiga, Master of Arts in Education, hooded by their mother, Paula Isabel Zúñiga Santana. Rosa Guzmán, Master of Arts in Education, hooded by her siblings, Natalia Mia Guzmán y Raúl Ángel Guzmán. Sofia Reyes, Master of Arts in Anthropology, hooded by Dr. Reina Ramirez.
el maravilloso Saúl Villegas, Master of Fine Arts in Digital Arts and New Media, hooded by their sister, Delta Lara. Cuauhtemoc Garcia, Master of Science in Applied Economics and Finance, hooded by their father and mother, Cuauhtemoc Sr. and Michelle Garcia. Cynthia Nelly Carrion, Master of Science in Ocean Sciences, hooded by Baldo Marinovich. Kiriel Peña Navarro, Master of Science in Applied Economics and Finance. Please give another round of applause to our students graduating with their doctoral and master's degrees. Congratulations to all of the families and loved ones. The advisors and the faculty have supported each and every student during their time at UCSC. Thank you. Congratulations to all of our graduate students. Now we will move forward with the presentation of our undergraduate students. Felicidades a los que se acaban de recibir su maestría o doctorado. Ahora presentaremos a los estudiantes que recibirán su licenciatura. ¿Están listos? Banana Slugs, are you ready? Jesús Jimmy Robles. Frankie Pedroza. Sofia Q. Trujillo. Melissa Morales. Carla Camila Martinez. Claudia Giselle Martinez Alvarado. Helen Maron. Lisbeth Morelos Flores.
Sergio Emanuel Hernández. Giselle Huerta. Miranda Jocelyn Oyoke. Itzel Dayanara Juárez Pacheco. Veronica Marcela Zapparoli. Carla Acosta. Alexis Gonzalez. Naomi Sol Ortiz. Sara Delgado. Esmeralda Isabel Ruiz. Izzy Sasueta. Linda Alexandra Bowers. Brian Ivan Briseño. María Azul Celeste Juárez. Sebastian Alexander Zamora. Giselle Pérez. Estefanía Sánchez. Jesus Cervantes. Gabriel Gomez. Angela Valeria Rangel. Tiana Abrego. Ryan Vietton Mack. Andrés Limeta Jiménez. Felicia Nicole Martinez. Liliana Carmen Vázquez. Amanda Cruz. Mónica Jaylene Rangel.
Heidi Nair Saravia. Flavio Cesar Martinez. Alyssa Torres. Melody Citlali Sandoval. Sofia Cruz. Samantha Daphne Flores Gonzalez. Candy Jasmine Sanchez Espejel. Juana Alvarez Ortiz. Samuel Nieto. Diana Fernandez Pacheco. Andrea Alejandra Mora Paredes. Kayla Pamela González Valdez. Genesee Gallegos. Rosalva Quintero. Michelle Karina Vega. Isabella Juliette Pina. Ray Diaz. Isabella Rubalcava. Aidan Brand. Valentin Casanova. Leonardo Xavier Hernandez. Maximiano Castillo. Evelyn Natalia Mesa. Anaí Altamirano. Gabriela Juliana Barón Barrera. Elaine Juana Carvajal. Autumn Real Montes. Lisbeth Antonia Jimenez Rodriguez.
Iván Madrigal. Henry Garcia Quispe. Viviana Rocio Raker. Darcy Negrete. Edgar Daniel Cruz Vasquez. Scarlett Diana Lopez Gonzalez. Jennifer Abrego Ruiz. Kelly Tuxpan. Gibran Orozco Medina. Emily Carissa Morales. Mauricio Bautista. Damaris Guzmán Viramontes. Laura Noemí Ortiz. Yamileth Nahara Rodriguez. Sofía Victoria Gómez. Jahari Garcia. Jacqueline Barragan. Emma Sofia Cadena. Andrea Gallardo. Yvette Guadalupe Suarez Navarro. Susana Yane González. Karina Elizabeth Diaz Alvarez. Jasmine Vela Vasquez. Kayla Joanne Mendoza. Lisette Embarcadero Arroyo. Giselle David. Blanca Estrada Chino. Marina de Los Ángeles Pimentel Calderón. Nayeli Jasmine Martinez.
Paola Ayala Aguilar. Miguel Nares Vasquez. Antonio Guizar Orozco. Perla Soto Benitez. Kendra Frias. Sofía Marín Velázquez. Annette Rizo Navarro. Ashley Nicole Bahena. Yahaira Yamile Uribe Gutierrez. Brianny Isabel Gonzalez. Denilson Perez. Simone Lincoln Pierce. Adriana Andrea. Jennifer Alvarado. Andrea Silva Quiroz. Leslie Abigail Marquez. Araceli Nonowal. Rose Suseli Contreras. Matthew Oropeza. Nayeli Barraza Casares. Saúl García. Carlos Javier Cervantes. Ashley Hernandez. Natalia Torres. Alexis Rose Schultz. Kaylee Flores.
Joanna Melissa Mendez Lucas. Pamela Saraí Barrios. Luisa Fernanda Pérez Aceves. Mango Iraeta. Catherine M. Garcia de la Rosa. Emily Andrea Fernandez. Aves Pluma. Annette Michelle Montiel. Alyssa Yesenia Guerrero. Isaías Zamaripa. Fernando Esteban Mejía. Karina Esmeralda Arias. Alejandro Anguiano Carmona. Catherine Marie Patterson. Analí Hidalgo. Naraya Vianney Becerra. Jennifer Montserrat Silonsochilt. Miguel Angel Sedano. Natalie Reyes. María del Carmen García Ramírez. Kimberly Lara. Itzel Hernández Ruiz. Daisy Lizeth Herrera. Carson Toshi Deal.
Emilia Sanchez. Samantha Paula Milian Prieto. Marisol Ornelas. Ben Banuelos. Andrea Yamilet Hernández II. Gladys Hernández Gómez. Paola Santos. Diana Ochoa. Kimberly Giselle Gonzalez. Giselle Santana. Faith Vivian Carrillo. Anthony Moises Avila. Elizama Mendoza. Diana Campos Vallejo. Beatriz Canuto. Andrea Galvez. Paloma Perez. Ezequiel Salazar. Jasmine Toledo. Juju Castaneda. Tristan Blas Gonzalez. Brett Moon Chavez Montoya. Maya Milion Villanueva. Evie Lopez Parada. Fatima Rosas Huerta. David Salgado.
Nancy Hernandez Rocha. Carlos Perez. Jasmine Guerra. Sofia Aguilera. Christopher Betancourt Lopez. Jane Teresa Betancourt. Susan Gabriela Betancourt. Jesus Castro. Ariadne Etheleth Zarate Leon. Leslie Alvarez Hernandez. Joanna Nicole Juarez. Kimberly Perez Sanchez. Kimberly Cortez Solorio. Elizabeth Granados Johnson. Daisy Amparo Santin. Edith Melissa Garcia Perea. Brenda Heras Fernandez. Uriel Lopez Garcia. Ana Alexandria Duran. Zoe Rollin Alamillo. Gabriela Romero Altamirano. Jennifer Duran. Belén Suárez Cordova. Sienna Sky Lee. Victoria Flores. Amaya Jade Rosas. Destiny Alexandra Razo Furlong. José Ignacio Martínez Patiño.
Ruben Timothy Chavez. Mark Anthony. Miguel Salcedo Maciel. Cristal Anguiano González. Roberto Efren Osorio. Colby Clark Munoz Hurdle. Micaela Fernanda Mancia. Haley Darlene Sanchez. Maya Mendoza. Brisa Mendez. Juliana Campos Ramirez. Estefanía Castillo. Marlon Brandon Reyes Silva. Osiel Abraham Mendoza Marmolejo. Brandon Rene Rios. Clarissa Marie Farfan. Mario Gutierrez. Gohan Garcia. Michael Carroll Cooper. Thomas Hasso. José Luis Nadales de Marcos. Fernando José Alcázar. Sofia Carolina Wagaman. Tamara Casellan Avila. Gabriela Mercedes Garcia. Matthew Joseph Contreras Ramirez. Cesar Augusto Rivas.
Michael Otavio dos Santos Pucci. Guillermo de la Riva. Melanie Elizabeth del Cid Chavez. Alexandra Cortez Mendoza. Marisol Juárez Ortiz. Verónica Giselle Flores Mejía. Daniel Bautista Acevedo. Liliana Castro. Evelyn Aquino Cruz. Shirley Janet Delgadillo Ba'a. Jocelyn Kiana Padilla Velasquez. Ángel Sánchez. Calisa Esperanza Romero. Santos de la Garza Centeno. Sara Margarita Razo. J.D. Bonilla. Jennifer Michelle Miranda. Ivana Alessandra Mendez. Iván Mendez Calderón. Naomi Alani Mitchell. Azareli Bedoya Gutierrez. Nicole Luna Cervantes. Serena Mueller. Mariana Hernandez. Rihanna Raquel Ramirez. Bianca Aguilera Zavala. Marissa Kelly McGuire. Julian Ayala. Victoria Magallón Arteaga.
Crystal Percival Pauley. Démosles otro aplauso a la clase del 2024. Felicidades a la clase del 2024. Ya casi terminamos. Les pedimos tomar asiento. Antes de concluir la ceremonia, me gustaría reconocer al equipo de estudiantes del centro. Un gran aplauso para nuestras guías de ceremonia, Saúl y Daisy. El otro año les toca. Student Union Assembly, White Hawk Indian Council for the Children, Mariachi Terno de UC Santa Cruz, Latinx Alumni Network, a nuestro fotógrafo Luis Cubas, que también es alumno de UC Santa Cruz, a nuestra alumna y amiga Karina Orocio, quien con su equipo hizo las estolas culturales que adornan a nuestros estudiantes. A los trabajadores de limpieza y servicio y a los trabajadores de servicio de alimentos que alimentan a nuestros estudiantes. Y a todos los padres y seres queridos que hicieron el viaje para estar aquí. Para concluir, tengo el gran placer de introducir a la doctora Judith Estrada, quien compartirá unas palabras para concluir. Dr. Estrada es vicerrectora adjunta de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. Dr. Judith was born and raised in LA and is the Assistant Vice Chancellor for Office of Diversity, Equity and Inclusion. Judith is a proud UCSC alumni and was the El Centro Director for 7 years. Thank you for paving the way for us to continue to do this work for students. She is most proud of being the mother of her daughters, Esperanza and Natalia Libertad, who are here with us. Please help me welcome Judith Estrada for closing remarks and turning of the tassels. Ay, qué nervios, pero let's do this, right? All right. So this is something that I shared with the Oaks class yesterday, and I want to share it with all of you too. To the class of 2024, this celebration marks the ending and beginning of a new adventure. Don't forget the enthusiasm and sacrifices that led you here, as they will continue shaping the way you move in the world. You are now part of the alumni network that welcomes you with open arms. As el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, EZLN, reminds us, otro mundo es posible, un mundo donde quepan muchos mundos. Another world is possible, a world where many worlds fit. Right? ¡Que vivan los zapatistas! ¡Qué honor
qué honor compartir este logro con ustedes. Hace 20 años yo me gradué de esta misma universidad y como nos recuerda Antonio Aguilar, pues el tiempo pasa. What an honor to share this achievement with you. 20 years ago, I graduated and have fond memories of the same university. Me siento it's a tongue twister. Privilegiada y bendecida de haber regresado a ejercer mi carrera aquí, donde no solo recibí mi bachillerato, pero también donde mis lazos familiares se reforzaron, donde mi fe creció y donde mi capacidad intelectual y pasión por el cambio social se intensificó. I feel privileged and blessed to have returned to pursue my career here, where I not only received my bachelor's degree, but also where my family ties strengthened, where my faith grew, and where my intellectual capacity and passion for social change intensified. Graduates, while this may feel like an ending, you're only beginning, I hope you realize how much you have given to this campus through your sacrifices, love, care, and adversities you faced. Remember the enthusiasm that led you and drove you to accept UCSC. You accepted UC Santa Cruz, and the sacrifices that you only know about and carry in your heart. Graduados, si bien esto puede parecer un final, ustedes apenas están comenzando. Cada uno de ustedes tienen una historia preciosa para compartir y que hace del mundo un lugar mejor. Compartan sus talentos, compartan sus entusiasmos y nunca olviden los diversos caminos que tuviste que recorrer para llegar aquí. Every single one of you have a story so precious to share, which makes the world a better place. Share it. I am so proud of all of you. For some, you'll look for your family members after the ceremony to fully embrace them. For others, you'll look up and point to the sky. And that's what I had to do, okay? So giving thanks to those that left the world too soon. Others will call and FaceTime family because we find ourselves across borders. And for some, you'll call upon that friend who always stood by you, no matter what. Whatever the story might be for you, don't forget to celebrate this joyous occasion. Even in the dimness of our lives, we must always find hope and love. Families and friends, thank you for joining our graduates. Familias y amistades, gracias por llegar a acompañar a la clase de 2024. Ustedes son los motores, la motivación, la fe, el amor de los festejados de hoy. La facultad les agradece por sus sacrificios, bendiciones y por todos los valores que inculcaron en estos estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan! Graduates, please rise. We are here as an act of social change, as an act of cultural growth and development. Therefore, I am proud to declare the present UCSC Latina class of 2024 in honor of our common struggle for social change and for all those who had the talent but not the opportunity for a college education. In the name of justice and honor of our communities, brothers, sisters, mothers, fathers, friends, y toda la familia, to our friends and all of those sacrificed and supported your journey through UCSC, and all of those who have fought to open the doors of higher education to Latina communities and communities of color, to our ancestors going 7 generations back, you are all ancestors' wildest dreams and continue their legacy by opening doors and bringing many more. And now, as a symbol of your new status at the university as graduates, you may move the tassels on your caps from the right to the left. ¡Felicidades, clase del 2024!
Felicidades, clase del 2024. Les queremos dar las gracias a los familiares y amistades hoy presentes, los que nos acompañan a la distancia y los que desde el cielo siempre están con nosotros. Graduados, hoy comienza un nuevo capítulo en sus vidas y aunque los extrañaremos, estamos orgullosos de que se vayan a sus próximas aventuras y logros. To the class of 2024, congratulations! We thank the family and friends present today, those who accompany us from a distance, and our ancestors who are always with us in spirit. Graduates, today begins a new chapter in your lives, and although it is bittersweet, we are proud to see you go on to the next adventure. Graduates, we will allow this stage party to exit first and then proceed to direct each row to exit. Ahora sí que comienza la fiesta. DJ, cue the music. Should I do it again? No. Y para los que dijeron que no lo íbamos a lograr,